Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lectures, so I have explained the type conversion in Java. Okay, so now this lecture is related to the control structure in Java. So what is mean by control structure and what are the types of control structures? So we will discuss all these in this lecture. Okay. So what is a control structure? So we can say control structure allow us to change the ordering of how the statement in our program are executed. For example, here in Java programming, for example, if we have, for example, this is the start of the Java programming, for example, and this is statement 1, statement 2, statement 3, statement 4 and up to statement n. Okay, هر چی که statement اگر باشه مثال 1 2 3 4 5 6 10 20 statement اگر باشه نو ای در یک پروگرام مثال ای یک پروگرام جاوا است سیس ای چندین statement است. So for example here I want to execute first this statement, then I want to execute this statement. So for that we are using the control structure. اگر شما ببینین در جاوا کی هست، در جاوا statement the sequence execute میشه. اول start باز statement 1 statement 2 statement 3 statement 4 up to statement n. همون ترتیب execute میشه. خب control structure کارش چی است؟ کنترل استراکچری است که شما اگر بخواین که دو سیکونس باید اکزیکیوت نشه، ما میگیم که اول ای اکزیکیوت شوه بعد ای اکزیکیوت شوه، صحیح است؟ یا یگان وقت ای بیخی اکزیکیوت نشوه، صحیح است؟ استیتمنت وال که اکزیکیوت میشه باز باید statement 3 اکزیکیوت شوه، statement 2 باید اکزیکیوت نشوه. So this ordering is controlled by what? By control structures. Okay, yeah, by the control statements. Okay, نو امی اصل هدف control structure است. صحیح اینجا allows us to change the ordering of how the statement is in our program or executed. امو ordering که است او را تغییر میده. مثلا اول ordering اصل جاوا که هستن او چی است که اول statement باز دوم باز سوم باز چهارم باز پنجم ششم up to so on امی قسم ای statement چی است در این sequence execute میشه، در این order execute میشه. خو کنترل استراکچر امو آردر را چی میگیره؟ تغییر میده. صحیح است؟ نوی کدام چی قسم تغییر میده؟ تغییر مثال ما میگیم که اول ای اکزیکیوت میکنیم، دوم را ما چی میکنیم؟ سکیپ میکنیم، ما سوم اکزیکیوت میکنیم، صحیح است؟ باز دوباره ما اول را اکزیکیوت میکنیم و باز سوم و بعد از این ما چهارم را سکیپ میکنیم، مثال استیتمنت پنجم را ما اکزیکیوت میکنیم، صحیح است؟ ما میگیم این آردرینگ که است این تغییر میکنه. نوی statement را باز ما چی میکنیم که می order را تغییر میکنه رو ما control structure میگیم. control structure باز چی هستیم؟ So here we can say control structure we have types. So one is the decision control structure and one is the repetition control structure. Decision support the control structure کدام هست؟ For example I have statement 1, then we have statement 2, then we have statement 3. So decision control structure میگه که مثال اگر ما ای را اکزیکیوت میکنیم ای باید اکزیکیوت نشوه، صحیح است؟ دایرکت سوم اکزیکیوت میشه. So this the execution of this will be skip. یا in some cases ما میگیم که دوم باید اکزیکیوت شوه، اول باید اکزیکیوت نشوه باز دایرکت سوم اکزیکیوت میشه، صحیح است؟ میگه decision support system هست که یک را بیخی skip میکنه، صحیح است؟ statement که هست او را بیخی سکیپ میکنه، او اکزیکیوت نمیکنه بیخی، صحیح است؟ نو این کنترل دیسیژن کنترل استراکچر است و یک ریپیتیشن استراکچر است. ریپیتیشن مقصد این است که statement 1 است، statement 2 است، statement 3 است. Okay, so in this case for example this will be executed, then this will be executed, then this will be executed. Again I want to repeat this execution from the beginning. باز دوباره اول دوم چهارم سوم بعد از این میگه که دوباره باید اکزیکیوت کنی، تکراری اکزیکیوت میگه هر statement را، صحیح است؟ So we can say that this is what this is the repetition control structure.
Okay, so look at this decision control structure chimiga allow us to select specific section of code to execute ما specific section انتخاب میکنه که کدام باید execute شوه کدام باید execute نشوه امو انتخاب میکنه و repetitions control structure کارش چی است allows us to execute specific section of the code a number of items صحیح است مقصد این میگه که این specific portion رو ما انتخاب میکنیم که این باید execute شد for example امی سه ما میگیم که execute شد statement و چهارم ما میگیم که repeat باید نشه این چندین دفعه repeat میشه مثال ما میگیم که 5 دفعه 6 دفعه 20 دفعه این repeat شود بعد از آخر باز چی execute شود statement چهارم execute شود یک specific code یک section رو چی میگیم execute میگیم چندین دفعه صحیح است نو ایره ما چی میگیم ایره ما repetition control structure میگیم decision support structure type چی است if statement است if ایره ما conditional statement هم میگیم خب conditional statements هم ما میگیم ایره خب decision control statement هم میگه یا structure هم میگه و conditional statement دی چی میگه if است if else است if else next what we have else if است sorry if else again if so we will discuss these next what we have switch statement switch switch statement این مربوطی چی میشه این مربوطی decision control structure هسته یا conditional statement repetition کدام هسته در repetition که هسته ما چی دارم for loop هسته for loop while loop do while loop so we will discuss these and the repetition control structure so these are the repetition control structure do while loop okay so we will discuss these okay in coming lectures ये decision repetition control structure असतं which is the decision control structure असतं so now let me discuss the first decision control structure okay so decision control structure Java statement that allow us to select and execute specific block of code while skipping other section امین ما تشریح کردیم در slide گذاشتم types چی است if statement است if else statement است if else if است و یک اینجا از ما مانده صحیح است نوشته نکردیم و دیگه چی است دیگه switch statement است so we will discuss all these in this lecture in this chapter okay switch statement است okay statement امو که ما نوشته میکنیم مکمل کودش line of code so that is called a statement okay so we will use that line of code and I will show you the statement that this is statement if statement if else if or switch statement so we will discuss these so first we have the if statement so in these statements so first you need to know about the syntax so then it will be easy to you to use this statement all syntax is بسیار مهم است خب if statement چی قسم است specify that a statement or block of code will be executed if and only if a certain boolean statement is true what is mean by boolean statement so right here look at this is the syntax of if statement if has the form if keyword ما استفاده میگیریم باز بولین اکسپرشن مقصد چی است بولین اکسپرشن مقصدی است که اینجا ما اگر نوشته میگیم که if a is greater than b اگر مثال a برابر چی است a برابر 5 است و b for example برابر چی است b is equal to for example 10 نو ما اینجا نوشته میگیم
A is greater than B. نی یک بولیان اکسپرشن هسته. بولیان کدام اکسپرشن؟ یا ازی ولیو چی میاد؟ true میاد یا false. نو A is greater than B. no. اینجا بولیان اکسپرشن ولیو چی هسته؟ false هسته. این کنdition false هسته. اگر ما یک نوشته کنیم A is less than B, so for the above values, okay, for the above values, so A is less than B, so this is true, so the boolean value will be true. اینجا چی می باشه؟ false می باشه و پایین چی می باشه؟ true می باشه. So we can say the boolean value, in this case we have the true boolean value. Okay, in this case we have the false boolean value. اینجا ما condition نوشته میگیم. اگر امی condition true بود خوی statement execute میشه. اگر این condition false بود بازی skip میشه، باز execute نمیشه. دوم اگر اینجا سه که ما یک statement داریم، اگر ما چندین statement در if condition داریم یا در if block داریم، نو باز اینجا ما bracket شروع میگیریم و bracket اینجا بسته میگیریم. صحیح است؟ نو اینجا if boolean underscore expression، نو باز امی boolean expression اگر این true بود اردویش statement execute میشه. حالی مربوط چی است؟ اردویش مربوط if block است. و اگر ما ای را بگیریم ای فقط یک مربوط یمی if block است. نو اگر چندین ما statement داریم صحیح است در if، نو باز ما یک بلاک if جور میگیریم. starting this bracket and closing this bracket، باز ای رو ما جور میگیریم. وی چی است؟ this is a flow diagram. start است اگر condition true بود صحیح است، نو ای statement execute میشه. yes مقصدی است true. اگر boolean expression yes مقصد اگر true بود، so then this statement will execute true. this statement will execute. اگر false بود باز direct the end میه، باز دیگه statement execute نمیشه، direct the end میه. اگر true بود اولی execute میشه باز end میشه پروگرام. اگر این true نبود باز direct execute میشه. صحیح است؟ باز این statement execute نمیشه اگر این false بود. So now let me do some practical coding for this if statement, practical program for if statement. So how will we do this؟ ما نوتپد پلس پلس انستال کردیم. امون نوتپد مثل نوتپد واره کار میکنه. ما در لکچر گذشته با شما گفته بودم صحیح است امو قسم کار میکنه، فقط یک ادوانس چی است؟ نوتپد است. let me create a new file and close this new file. first save this file, save is okay. So in the same Java projects folder, so I will save it, for example if statement, if underscore या if statement नष्टगा सही से stmt सही से statement. if statement you can give any name dot java. Okay, and now here create a class with the name of if stmt. this is the class, starting of the class and closing of the class. inside this I will take public static void main string argument. now starting of a function and closing of a function. okay, دیگه چی است؟ دیگه for example I am taking two variable and x y. okay, x is equal to for example 10, y is equal to for example 20. okay, and I'm checking the condition if x is less than y. okay, so then execute this statement. system dot out dot print ln. so here x is less than y, x is less than y. okay, and then close this and now save and go to the cmd again. cmd run as administrator. yes, go to the directory e cd java projects. next java c compile. what is the name of the file? if statement.java. so here I have an error. what is an error? sorry, so here I have used a comma, so here we should use the semicolon. اگر در دیگه خط ای را هم میگیریم مشکل نیست، سیمیکالن مهم است.
comma باید اینجا نباشه. So we should take java cf statement dot java. So here is no error, compile without error, stmt. So now x is less than y. For example اینجا ما یک دیگه statement میگیریم. این بیرونی چی هست؟ بیرونی f statement هست. سعی اینجا for example system dot out dot println. اوکی ما نوشته میگیریم program terminated. program terminated. save this. سعی کن این statement چی هست؟ این مربوط f هست. سعی کن condition f اگر این true بود خوی اکزیکیوت میشه، بعد از این اکزیکیوت میشه. اگر این true نبود باز این statement چی میشه؟ این statement که هست skip میشه و اکزیکیوت میشه. You can take just like this. Look at this. پیش از اینکه ما تشریح کردیم. For example این statement 1 هست و این statement 2 هست. اگر این true بود این condition خوی statement اکزیکیوت میشه، بعد از این statement اکزیکیوت میشه. اگر این false بود باز این statement چی میشه؟ skip میشه، direct این statement اکزیکیوت میشه، باز این بیخی اکزیکیوت نمیشه. صحیح است؟ نو این کنترل استراکچر هست. فور اگزامپل ما اینجا ولیو میگیریم. چی ولیو میگیریم؟ مثال ما میگیم که x 30 است و y 20 است. نو آیا x از y greater است از y less است؟ نو. به خاطر که x 30 است و y 20 است. نو x یا c از 20 کم نیست یا خرد نیست. نو این غلط است این کنډیشن. نو حالا چی میشه؟ این statement skip میشه، direct execute میشه. Second java c if statement, again we should compile this dot java. Next java if statement, execute this. So now x is less than y. اینو ما سیف کرده بودم یا نه؟ I think اینو ما سیف نکرده بودم. آرزویش اکزیکیوت امو پیشتر که statement بود امو رو اکزیکیوت کرد. خب java c f statement dot java. So it has been compiled successfully. Java f statement. So now program terminated. فقط امی statement execute شد. execute نشد. چرا execute نشد؟ با این خاطر execute نشد که حالی condition چی است؟ boolean expression value false داره. execute نشد. صحیح است؟ وقتی که execute نشد وقتی که statement true نشد false بود نو execute نشد direct execute شد. اگر ما condition رو true بگیریم for example ما 10 میگیریم نو all x as y چی است؟ less است. So we can say that here the condition is true. So the اول execute میشه بعد از execute میشه. So let me check this. cls java c if statement, again compile this, no error, f statement, execute this. So again I think I haven't saved this. Sorry. ای باید ما سیف کنیم و بعد از این ما باید ایره compile کنیم. f statement java, compile with no error, f statement, execute this. So I go x is less than y, program terminated. No, execute شده. صحیح است؟ For example اینجا ما اگر چندین statement اگر ما می داشته باشیم صحیح است؟ چندین statement است ما اینجا اگر میگیریم صحیح است؟ نو باز ما چی میگیریم اینجا؟ بجای ای باز ای را ما دا چی؟ دا بلاک باز ما نوشته میگیریم صحیح است؟ So we can write just like this. So if we have more than one statement, so look at this. So inside this I will write for example system dot out dot print ln. For example ما نوشته میگیم x is equal to value x ما display میگیم concatenate with x system dot out dot print ln.
اینجا ما y concatenate میکنیم y is equal to plus y value. سگه اینجا حالا اینجا چند statement هسته؟ یک دو سه statement هست. باید ما چی را بگیریم؟ باید ما brackets block را باید بگیریم. صحیح است؟ so it represent a complete block. ای block را represent میکنه که همی if statement که است condition اینجا اگر ای condition true بود خوی complete execute میشه، اگر ای false بود بازی بیخی execute نمیشه. Save this and now compile. So you will see the condition is true, so all of these will be executed. Look at this. Java C if statement dot Java if statement, execute this. So now x is equal to 10, y is equal to 20, x is less than y, so program terminated. So now if I have taken, for example, this is false, for example ما نوشته میگیم if x is greater than y، x هم ما نوشته کده میتونیم خب if x is greater than y condition بمختلف ما relational operation relational operator ما گفته بودم با شما و comparison operator کی چک میکنه که کدام greater است کدام less است کدام greater یا برابر y است یا کدام برابر است صحیح است یا برابر نیست. او مکمل کنډیشن اینجا اول ما جور میکنیم براتون اون نشته میکنیم و پرکتیکال ما میکنیم کار. خب صحیح اینجا if x is greater than y صحیح است اگر x as y greater است ویر اکزیکیوت اگر greater نیست بازی اکزیکیوت نکنه. اول کنډیشن فالس است. چرا فالس است؟ مکمل ولیو ای چی می باشه؟ فالس می باشه. چرا فالس می باشه؟ خب به خاطر که x as y greater نیست. صحیح است x as y less است. ویر اکزیکیوت نمیشه دایرکت پروگرام ترمینیت اکزیکیوت میشه. Save this and now compile this again. Java C if statement dot Java if statement, execute this. Program terminated will execute نشد. Okay. For example ما condition دیگه قسم هم نوشته کده میتونیم if x is not equal to y دی condition true است. چرا true است؟ به خاطر که x as y x برابر y نیست. not چی قسم نوشته میشه؟ همین سمبل است. خب در کیبورد ما یک دفعه نشان بدیم. سعی در کیبورد shift بزنین. صحیح است shift 1 صحیح است اینجا 1 است. shift 1 اگر زدیم look at this shift 1 نو امو چیز دیسپلی میشه shift 1 صحیح است. let me click here remove this again let me write shift 1 so that not symbol will be displayed. Okay, so here is not equal to y این یک condition است. اصلا condition است که اگر x برابر y نباشه condition true است برابر نیست we execute میشه. Save this so we can write condition just like this. Java C if statement again compile no error. Java if statement, execute this. Program terminated. So the condition is true. X is equal to 10, y is equal to 20, x is less than y مقصد برابر نیست یا less than یا greater than. خب مقصد ما اینجا مسیج نشته نکرده بودم فقط شما باز مسیج نشته که x is not equal to y. Okay, one condition that we can write is just like this. x is equal to اینجا double equal ما نوشته میگیم. double equal مقصد چی است که آلی comparison operator است. صحیح است. این comparison چک میگیره compare میگیره که کدام greater است کدام less است یا برابر است یا برابر نیست. صحیح است. این چک میگیره. نو double equal to چی را چک میگیره که x برابر y است. صحیح است. آیا x برابر y است؟ no it's not equal to y به خاطر که x داست y 20 است. نو این condition false است. So value of this will be false. So if the value of this is false, so save this. So now this will not execute directly, this will execute. Let me check. Java C if statement dot Java if statement, execute this if statement. So when I execute program terminated. چرا execute نشه؟ به خاطر که false بود. صحیح است. این condition false بود. یک condition ما یک سم جور میگیریم که greater than
or equal to, look at this, greater than or equal to, या x आजी greater में باشا या बराबर y में باشا. اگر این قسم condition هسته باز این execute. اگر این true بود این execute. حالا شما چه کنین؟ x برابر y هسته. no, why it's not equal to y? because this is 10, this is 20, so both are not equal. So x is less than y, and again x is not greater than y. So both relations, both comparison, we can say are false. So the complete statement is false. Complete statement is the false as the. So now this will not execute, directly this will execute. Save this and let me check Java C F statement Java, no error, Java F statement execute. So now that is not executing. For example, I am taking y is equal to 10. So now both will in this case x is equal to y, but x is not greater than y. So on the basis of equal, so this will be executed. Agar x as y greater asta ya barabar y asta, no boss condition true asta. Kunja barabar asta greater ne asta. No boss condition chi asta true ne. Java C F statement dot Java F statement execute this. So now x is equal to 10, y is equal to 10. x is خب فقط همون مسیج است اینجا فقط باز شما نوشته کنین x is equal to y. x is equal to y. x is equal to y. Okay, so save this. ही फकत एक message است. Let me compile it again and execute it. So now you will see x is equal to y. Okay, so this was what? This was F statement. So one more thing that we have, okay, so this was F greater than or equal. For example, agar ye greater हम bosom condition true is the save this and now again compile CLS. So here compile this Java C F statement and then again Java F statement, execute this again. X is equal to 20, y is equal to 10. What was the message neshte ko x is greater than y. सही است. خب دیگه nested if statement هسته. اگر for example این condition هسته یا برابر هسته و یا چی هسته greater هسته. خب اینجا باز ما همین مسیج که هسته این مسیج ما به دو حصه تقسیم میگیم. for example اگر ما میگیم که اگر greater بود خب greater نوشته کو، اگر less بود اگر equal بود باز equal نوشته کو. صحیح است. نو به خاطر این باز ما چی استفاده میگیم nested if. nested if مقصد چی است؟ if within if. when we are using f statement within f statement, so then we can say that is the nested if. باز رو ما چی میگیم؟ nested if باز ما میگیم. صحیح است. سعی if statement as the starting of the body of f and this is the closing of the body of f. Inside this if I'm using in another if, for example if x is equal to y. صحیح است. نو یک statement است ضرورت نیست بلاک نداره ما داریم نوشته میگیم system.out.println. ما میگیم که display کو x is equal to y. صحیح است. دوم ما f دیگه یک f نوشته میگیم. So e nested e nested. So this is the nested of this one. Look at this. This is the starting of this if statement. Okay, this is the starting of this if statement and closing of this is this if statement. Next we will start next if. It means ki parent asta e yak child asta or e dom child asta. E दो के asta child नहीं است. सही है. मकसद इस if statement दाखिली नहीं है. इस if statement इंजा शुरू शुद و اینجا پاس چی شد بسته شد. صحیح است. دیگه statement این نداره. صحیح است. now اولش parent است دیگه nested است یا childish است. So now what we have, next condition ما نوشته میگیم if x is greater than y, so then this message should be displayed system.out.println. okay.
की. So now I am writing x is greater than y. X is greater than y. अगर اینجا هما the condition نشته کردیم if x is equal if x is greater than or equal to y, so then this complete body should be executed. This is a complete body of f statement. E complete body چی است؟ f statement است. و complete body باید execute شود. خب اگر این condition true بود نو باز چی کنین؟ اول ای execute میشه، باز ای execute میشه، بعد از این ما condition گفتیم. اگر x برابر y است خب بگوین که x is equal to y. اگر x برابر y نیست مثلا x is greater than y نو باز بگوین که ای statement execute که باز نوشته که x is greater than y. پیشتر که اینجا ما execute کردیم امو چی بود؟ x برابر y نبود، خب باز مسیج دیسپلی شد x is equal to y. نو آلی اگر equal باشه equal نوشته میشه، اگر greater باشه greater نوشته میشه. مثلا که اینجا x آلی از y greater است، مطابق این condition ای true است، باز ای execute میشه، باز ای execute میشه، آلی دایی دو چک میکنه که کدام درست است، آیا x برابر y است یا آیا x is greater than y است. So now let me check java c if statement dot java, no error, and now execute this java if statement, execute. So now x is equal to 20, y is equal to 10, x is greater than y, program terminated. all a greater message display شد. اگر ما اینجا چی بگیریم x is equal to 10 بگیریم، صحیح است. این condition هم true است به این خاطر که x خو greater نیست، خو برابر y است. نو باز ای execute میشه، ای execute میشه و باز ای execute میشه، all ای execute نمیشه، all صحیح است. نو all message ما تغییرات نآوردیم، صحیح است، دایرکت خود execute میشه. if statement sorry dot java از یادم رفته dot java java c if statement dot java, execute this, no error. so now بدون dot java execute کنیم، مثلا که اینجا آلی message equal خود execute شد، صحیح است. so this was nested if statement. Okay, so this was all about the if statement. So if you have any questions, so you can put your question in WhatsApp group, so I will give you answer. یه چی بود؟ این if statement بود. بعد از این انشالله در دیگه لکچر باز ما if else را تشریح میکنیم، صحیح است، و باز switch statement است. So it's enough for this.